A veces siento que el tiempo me observa más de lo que yo lo observo a él. Como si el reloj se hubiera detenido justo antes de que dijera lo que realmente siento. ¿Has sentido eso? Esa presión suave en el pecho cuando algo dentro de ti exige presencia, verdad, y no más silencios. Yo lo siento ahora. No pido promesas, ni futuro, ni certeza. Solo este instante. Este temblor que aún guarda la forma de lo que cae demasiado tiempo. Quizás el amor no sea algo que se busca, sino algo que se confiesa cuando ya no puedes esconderlo. Un reloj detenido no miente. Solo espera. Y yo también. Porque a veces la urgencia más pura no es querer más, sino querer decirlo antes de que se acabe el momento. Prometo que si me escuchas, sentirás lo que yo estoy a punto de soltar. Hay algo que me inquieta cuando el silencio se prolonga demasiado. No por el ruido que falta, sino por todo lo que la mente empieza a inventar cuando el otro no responde. Yo he vivido ahí, en el borde entre lo que quiero decir y lo que temo sentir. Y me doy cuenta de que la urgencia no nace del deseo de controlar, sino del miedo de desaparecer en lo no dica. He aprendido que la conexión no se sostiene en palabras bonitas ni en gestos controlados. Se sostiene en la verdad cruda de dos presencias que no win. Cuando miro a alguien con honestidad, sin máscaras ni exigencias, hay un tipo de silencio que cura. Y lo curioso es que ese silencio no paraliza, te hace más real. A veces pienso que hablar es una forma de respirar juntos. Por eso hablo, aunque mi voz tiemble. Porque dentro de mí hay algo que no soporta el aplazamiento. El amor, cuando es verdadero, no busca estrategia. Solo busca espacio para ser escuchado. Hay días en los que siento que mi pecho guarda relojes detenidos. Momentos que nunca ocurrieron del todo porque no me atreví a decir lo que sentía. Te hablo desde ese espacio suspendido, donde el tiempo se parte entre lo que quis y lo que cae. Y hoy elijo no calar más. No quiero que esta sea una súplica desesperada. Quiero que sea una forma de presencia. Una declaración suave, nacida del temblor y no de la exigencia. Yo no pido que me entiendas del todo, solo que me percibas. Que tu mente no corra antes de que mi alma termine la frase. Respira. En español decimos esperar para hablar de tiempo y también de fe. Eso siempre me ha parecido hermoso. Porque esta urgencia que llevo dentro no es impaciencia, es esperanza concentrada. Es la necesidad de vivir sin ese retraso emocional que nos convierte en observadores de lo que amamos. A veces camino por lugares donde el air parece pasado de tanta ausencia. Y en esos lugares, me hablo bajito. Me recuerdo que la presencia es una decisión, no un accidente. Que estar aquí, contigo, no significa que el tiempo vuelva, sino que yo me detengo para sentirlo. Yo quiero ser esa pausa en medio de tus ruidos. Esa presencia que no exige ser vista, pero no hay de ser sentida. He comprendido que amar de verdad no es tener al otro cerca, sino permitirlo ser. Y en esa libertad compartida, ocurre algo extraño, uno se vuelve más humano. ¿Lo sientes también? Esa tensión baja en el pecho, esa mezcla de calma y miedo. Eso es estar presente.
Soes recorder que on tenemos algo que entregar antes de que el reloj vuelva a moverse. A veces cierro los ojos y me pregunto, ¿cuánto tiempo perdí escondiéndome detrás de la prudencia? Y la respuesta liga en silencio, como un eco interior que ya no quiere esconderse. Lo que callamos por miedo, el alma lo guarda en forma de peso. Hasta que un día ya no puedes respirar igual. Por eso hablo. Por eso hoy yo que mis palabras se rompan y se recompongan delante de ti. No para convencer, sino para no seguir desapareciendo. Cada palabra que digo es un acto de rescate. Un intento de liberar algo que llevaba demasiado tiempo detenido entre segundos. Despierta, corazón. He escuchado decir que las emociones se agotan con el tiempo. Yo no lo creo. Creo que solo cambian de forma, se ocultan en los músculos, en la mirada, en la manera de responder. Por eso quiero aprender a mirarme con ternura antes de exigirme fortaleza. Entender que la vulnerabilidad no es el contrario del poder, es su origen. He pasado años fingiendo tener control sobre lo que siento. Creyendo que el dominio emocional me hacía más sabio. Pero la verdad es que solo me alejaba de mi centro. Y el centro, lo entendí tarde, siempre vibra entre la honestidad y el miedo. La presencia no consiste en cuidarte. Consiste en no escapar de lo que eres cuando te quedas. Y eso es lo que le da sentido a esta urgencia mía. Yo no quiero más tiempo. Quiero más ahora. No hay futuro cuando el alma está en pausa. Por eso esto no es una confesión ni un reclamo. Es una invitación. Un recordatorio de que el amor maduro no grita, pero tampoco se esconde. Solo se dice cuando el momento amenaza con irse. Amar es cuidar sin air, y aun así hablar. He comprendido que la urgencia no siempre destruye. A veces es la única fuerza que nos saca del letargo. Esa sensación de que si no lo dices ahora, el universo perderá un detalle irrepetible. Y tal vez eso si lo más humano que tenemos, el impulso de compartir antes de desaparecer. Hoy te hablo desde ahí. Desde esa esquina interior donde la palabra, espera, suena igual que, ahora. Donde el reloj detenido se ha convertido en mi maestro. Me enseña que el valor no está en el movimiento, sino en atrever a sentir lo que el movimiento oculto. Quizás esto suene como una súplica calmada. Lo es. Pero no busca respuesta. Solo busca resonancia. Porque en cada verdad compartida hay una posibilidad de encuentro. Ahora lo entiendo. La urgencia no es impaciencia. Es alma viva. Y cuando digo, necesito que me escuches, no quiero decir, salvame. Quiero decir, mirame como soy ahora, sin pretensions, sin adornos, sin tiempo. Porque si puedes verme así, aunque si por un instante, el reloj volverá a moverse. Pero de otra forma. Desde dentro. He notado que el amor se parece mucho al viento que entra por una ventana abierta. No puedes verlo, no puedes retenerlo, pero sabes cuando está ahí. Lo sientes en la piel, en la respiración, incluso en el modo en que el silencio se acomoda entre dos cuerpos. Y cuando se ve, no deja vacío, deja movimiento. Pasé años tratando de entender lo que significaba estar para alguien. Creía que era presencia constante, atención sin pausa, disponibilidad infinita.
Ahora sé que estar es algo más sereno, casi espiritual. Es mirar sin querer cambiar, acompañar sin querer posar. Y eso exige un tipo de amor que no todos sabemos practicar. Mi urgencia no nace del deseo de tenerte, sino del deseo de que entiendas el lenguaje del ahora. Ese idioma sutil donde los gestos dicen más que las frases preparadas. Donde un silencio compartido tiene más verdad que mil conversations racionales. Porque lo real no hace ruido, pero pesa dentro del alma. Aquí es donde todo se siente más hondo. Cuando hablo de amor, no hablo de romance. Hablo de atención radical. De esa mirada que entiende sin explicar, que sostiene sin presionar. Amar así es una forma de respeto absoluto por la existencia del otro. A veces veo a la gente corriendo tras certezas como si fueran oxígeno. Buscan promesas, garantías, etiquetas que definen lo que sienten. Yo también lo hice. Hasta que descubrí que el miedo era la enfermedad del tiempo. El miedo a perder convierte cada instante en un examen. Y entonces, uno deja de vivir para empezar a medir. Hoy prefiero la confesión al cálculo. Prefiero decir, te siento, a decir, te entiendo. Porque sentir no require explicación, solo presencia. Y ahí, en ese punto donde el reloj no avanza, descubro que el amor más maduro no intenta corregir el misterio. Lo honra. La urgencia no siempre es chaos. A veces es claridad pura. Un golpe de conciencia que te dice, si no actúas ahora, traicionarás lo que sabes que es verdad. Y en esa lucidez se esconde la belleza más salvaje del alma. Despierta, que si nos escapa la vida. He vivido muchos silencios que parecen paz, pero eran miedo. Esa costumbre de fingir serenidad cuando el alma está gritando por dentro. Eso no es calma, es resignación decorada. Y decidí no vivir así. Aprendí que la honestidad no busca consuelo, busca air. Decir la verdad, aunque duela, es una forma de respirar de nuevo. Y cuando respiras con el alma abierta, la vida responde. Puede que no de la manera que esperabas, pero lo hace con precisión divina. El reloj detenido frente a mí se ha vuelto símbolo de todo lo que pospuse. Cada segundo congelado guarda una historia inconclusa, una palabra no dicha, un abrazo que se quedó a mitad. Lo observo y siento que mi corazón late al ritmo de lo que no viví. Y me digo, basta de anticipar, basta de retener. Yo quiero tocar la vida de frente. Quiero sentir como el tiempo se disuelve si uno lo enfrenta con presencia total. Porque al final, la única eternidad real ocurre cuando te entregas por completo al instante. Ese ahora que respira dentro de ti y no te pide promesas, solo verdad. Yo te hablo desde ahí. Desde la parte más cruda de mí, esa que no busca imprisionar, solo ser vista sin juicio. El amor verdadero no necesita testigos, necesita valencia. Y no hay acto más valiente que mostrar sin armadura frente a alguien que podría marcharse. Pero cuidarse no siempre se trata de presencia física. A veces cuidarse es seguir sintiendo la conexión incluso en la distancia. He entendido que el dolor no destruye cuando tiene significado. Lo que duele sin sentido es lo que deja huella. Por eso prefiero la claridad que ir un instante al silencio que mata despacio. Prefiero desnudar el alma antes que acumular dudas hasta convertirme en un muro.
En este instante, me siento como ese reloj detenido que finalmente decide moverse, pero no por costumbre, sino por convicción. Y cada tic que escucho es un recordatorio de que amar no es esperar, es actuar sin garantías. Porque el riesgo no es perder, es no atreverse. Amar de verdad es una revolución calada. Siento que el mundo es llenado de corazones esperando mensajes que nunca llegan. Y cada espera prolongada es una pequeña muerte emocional. No quiero vivir así. Yo quiero vivir despierto, incluso si eso duele más. Porque prefiero un dolor honesto que una calma embalsamada. Por eso esta petición que hago no es deseo disfrazado. Es gratitud. Gratitud por poder sentir ahora lo que antes temía sentir. Y mis palabras suenan urgentes, es porque el alma no mide el tiempo con relojes, sino con latidos. Y el mío no quiere seguir detenido. He comprendido que cuando uno habla desde la honestidad, el universo escucha distinto. Las palabras dejan de ser ruido y se vuelven energía. Por eso esto no es solo un intento de comunicar, es un acto de fe. De fe en el otro, en la conexión, en el ahora. A veces solo necesitamos una pausa para recordar quién somos cuando no estamos yendo. Y esa pausa, ese silencio sostenido entre dos respiraciones, es el hogar del alma. Y yo, mientras te hablo, siento que regreso allí. Ese punto donde el amor no necesita definirse porque ya está viviendo. Quédate aquí, en este segundo suspendido. No hay meta más alta que la presencia plena. No hay prueba más valiente que mostrar sin esconder la herida. Si alguna vez el reloj vuelve a detenerse, quiero que esta vez sí por elección. Por la certeza de que ya no necesito correr detrás de lo que ya está frente a mí. Esta es mi petición, nacida de urgencia emocional. Pero también es un acto de confianza absoluta. Porque a veces, pedir no es exigir. Es ofrecerse con la verdad como única forma de estar. Eso es lo que hago. Eso soy cuando digo que el ahora me atraviesa. Llevo días sintiendo que algo dentro de mí pide hablar sin reservas. No desde la mente, sino desde un rincón más hondo, donde las palabras no se fabrican, se revelan. Y es curioso, porque en ese lugar no existe la urgencia del reloj, solo la urgencia del alma. Ese que no mide segundos, mide verdades. He pasado gran parte de mi vida creyendo que el control me daba seguridad. Que mientras pudiera pensar antes de sentir, estaría a salvo. Pero el alma no se ordena con lógica. Hay un punto donde las máscaras, por más elegantes que sean, empiezan a pesar. Y entonces lo entiendes, la libertad no es ausencia de miedo, es presencia total dentro de él. Despierta, corazón. Esto también es vivir. A veces la urgencia no es gritar lo que duele, sino sostener lo que se siente. No salir corriendo hacia respuestas, sino quedarse quieto dentro de la pregunta. Eso aprendí del amor, no del amor romántico, sino del amor vital, el que te en al mundo. Porque amar, en su forma más pura, no es buscar refugio, sino ofrecerlo. Pienso en ti cuando hablo así. No por nostalgia, sino porque representas ese espejo donde aprendí la diferencia entre presencia y permanencia. Tú fuiste el momento que me enseñó que el tiempo no siempre es mide en duración.
A veces un solo segundo habitado con verdad vale más que mil días distraídos. Silencio. Respira. Siente. He comprendido que en esta vida no perdemos personas, perdemos versiones de nosotros que ya no somos. Y tal vez el reloj detenido no simboliza una pausa, sino un punto de inflexión, el instante exacto donde decidimos dejar de huir. Huir del amor, de la vulnerabilidad, de ese temblor que nos recuerda que todavía estamos vivos. El alma tiene su propio idioma, y no siempre suena bonito. A veces grita, otras veces tiembla, otras simplemente observa. Y en esas pausas es donde he encontrado la mayor lucidez. No en lo que logro, sino en lo que permito sentir. He pensado mucho en el valor del ahora. No como un concepto inspirador, sino como una práctica constante. Estar aquí, frente a mí, frente a ti, sin proyectar nada. Solo respirando la realidad sin decorarla. Eso, para mí, es amor en su forma más limpia. Más alma, menos ego. Cuando me miro de verdad, sin excusas, descubro que todo lo que pensé que necesitaba eran solo salvavidas emocionales. Pero la verdad no salva, abraza. Y ese abrazo no tiene conditions. Sé de por qué sí, porque la vida no soporta la superficialidad cuando ya has tocado el fondo una vez. La vulnerabilidad me enseñó a escuchar lo invisible. A leer el lenguaje silencioso del otro, un parpadeo, una respiración contenida, un gesto leve. Ahí vive la conexión más genuina. Y sin embargo, nos entrenan para mirar fuera, para correr, para ganar. Nunca para cuidarnos quietos en lo que realmente somos. Ese es mi aprendizaje ahora, detenerme sin rendirme. No necesito resolver todo, solo necesito sentir con presencia. El reloj detenido, en su quietud absoluta, me refleja. No porque marque el final, sino porque suspende la prisa. Y en esa suspensión, escucho por fin mi propia voz sin ruido de fondo. La verdad no duele, duele resistirla. Hay días en que mi cuerpo recuerda lo que mi mente intenta olvidar. La tensión, el suspiro, el impulso de huir cuando el alma se abre demasiado. Pero ya no pienso esconderme detrás de la fortaleza. Ser fuerte no es calor, es sostener el temblor con amor. Y ese temblor, cuando se honra, se vuelve alquimia. He comprendido que existir plenamente significa no negociar con la autenticidad. Lo que ocultas por miedo, el tiempo lo cobrará en distancia interior. Por eso esta confesión no busca aprobación. Busca resonancia. Busca ese pequeño reflejo en ti que también angela moverse desde la verdad. A veces, cuando el día termina, cierro los ojos y le hablo al reloj detenido, no necesito que vuelvas a andar y aprendí a vivir sin controlarte. Y de repente, ese silencio mecánico se siente como música. Quizás porque ahí comprendo que el tiempo no manda, lo hace el alma. Siente esto, la urgencia que me habita no es desesperación, es claridad emocional. Es saber que fui demasiado prudente cuando mi alma pedía expresión. Ya no quiero perder belleza por prudencia. Quiero aprender a amar sin medir, a vivir sin suponer, a entregar sin retener. Quiero algo tan simple como presencia mutua, sin relojes, sin deberes, sin miedo. La vida, al final, se resume en instants confesados. No en los años que cuentan los calendarios, sino en los segundos donde dijiste, esto soy. Y cada vez que me atrevo a hacerlo,
algo dentro de mí se despierta. Algo me recuerda que no vine a ser perfecto, vine a ser real. Cuando me de yo sentir del todo, entiendo que no hay regreso. Porque lo vivido desde la conciencia no se olvida. Se integra, se transforma, se vuelve sabiduría. Y el amor, cuando se vuelve sabio, ya no hear. Solo ilumina. Ser es el verbo más sagrado. Esta es mi súplica calmada, que no dejemos pasar lo que nos despierta. Que honremos la urgencia cuando viene desde la verdad. Que aprendamos a mirar al otro sin miedo a la transparencia. Porque ahí, justo ahí, la vida nos muestra su rostro más humano. Y ese, creo, es el único reloj que merece seguir leyendo.